Okay. I'm sharing my screen. Once it is visible, say yes in chat box so that we can start our session. Okay. I think yesterday we have covered the respiratory PPE. Where non-respiratory, I think we covered this as well. Okay. So again, I'll just take in a quick recap from respiratory PPE. So as we know, respiratory, it is going to protect our the internal organs. So basically, through lungs, we'll absorb oxygen to the rest of the organs which is there inside our human body, which is not visible outside. So most of the organs will take oxygen from the lungs. Also, whenever you are breathing in a polluted air, automatically the chemicals also will be taken inside the lungs and it will be extended or spread to the rest of the organs. So here we have two types again, air supplying and air purifying respirators. So if you see how a chemical can enter into, again basically through gastro, skin and lungs, and also through injection. That is a other type of a chemical can enter into our human body. So as we discussed, the classification of this respirators, basically they are two types. One is air supplying and air purifying respirators. So in the air supply respirators, basically there is no action will happen through the PPE. It means nothing is going to react or nothing is going to filter through this type of respirators. Basically, whatever the air you are supplying through these respirators directly, a person who is using that specific PPE, he used to take that air. Okay. If you see in air supplying respirators, we have airline respirators, which are basically it contains a single face piece, either half face or full face mask. It is connected to a small diameter of the hose, where you supply air through that hose pipe, and also it constant and also continuous flow type will be there. There you continuously supply the air, the minimum of 110 liters per minute, and also at least 170 liters per minute to be entered into the helmet or hood. Okay, basically these type of mask used in the abrasive abrasive in the sense while doing sandblasting or any such a kind of dusty workplaces, we can suggest these kind of respirators. Then pressure demand type. So again, these are same type of will have a face piece. And also, when the wearer inhales, the rate is governed by his the volume rate of the breathing, and air from the an air compressor cylinder is supplied to a face piece through a demand valve, which is activated by the a slight negative pressure created when the wearer inhales. To make it simple, whenever wearer means a person inhales the air, automatically there it creates a negative pressure. It is nothing but it creates a small amount of vacuum there. Due to that vacuum, the demand valve will automatically opens, activates, and it will supply the air to the person or air to the mask. Also, then exhalation, the demand valve closes, and also exhaled air escapes to surrounding atmosphere through the exhalation valve. So here what will happen, whatever you exhale, that air will go to the atmosphere. So basically these airline respirators provide protection as long as air supply is maintained, but the wearer travel distance is restricted. So here there is no limitation until unless you have a strong amount of backup. It means you should have a good backup of cylinders or supply air, so that we can able to use it. But only restriction is you'll have a limited length of
hose pipes, maximum to the 30 meters, if I'm correct. And also they should not be used in the ideal atmospheres. And also the air temperature pressure should be comfortable, and the air should be supplied through an air cleaner. The care should be taken to ensure that the air supply is respirable, and also it is not contaminated, free from obstruct, objectionable odors, oil or water mist, rust particles from the worker died due to the from the supply line. So it is also simple that whatever the air you are supplying to the person who is using this air, so it should be free from the odor, which means smell, and ఎటువంటి restricted smell అనేది ఉండకూడదు. Also it should not be having any moisture. That's why if you see compressors, so you used to those tanks we used to drain in every day because of that moisture. And also it should not have any rust particles. So we use the uh, pipelines, definitely they'll get rust, so it should not come to the mask. And also it should be free from the oil, etc. And also these type of respirators we are not supposed to use at idlh situations. Okay, even the airline connection should be tight and also non-detachable. So we used to have air connectors. So the connector should be as good as possible. Otherwise, in case of if the person is working at oxygen deficient workplaces, which means the oxygen is less than 19.5, then he may feel suffocation. It is supposed to be maintained if the person is working at inert atmospheres, etc. Then a suction hose mask. This is also a similar kind of respirator. So it consists of full face piece connected to a large diameter flexible hose, and the worker draws air by his own breathing efforts. The hose is attached to the wearer's body by a suitable safety harness with a safety line, and also the air inlet end of the hose is provided with a filter to arrest any particulate matters. The air can be drawn in respiratory effort of the wearer up to 30 feet length of the hose. So it's also simple that it is completely depends on the capacity of the person or the capacity of the human who is using this suction hose. So he can able to draw air up to 30 feet length of the hose. That is the maximum length of the hose which can be connected. So here it is completely depends on the efficiency of the person who is using that mask. Then pressure hose mask, which is air supplied hoods. So this hose mask or hood is similar to the suction hose again, except the air is forced through the large diameter of the hose. So here there is no effort to be maintained, or there is no efforts to be spent by the person. అంటే ఇక్కడ మనము పీల్చి మనం చేయాల్సిన పని లేదు, అంత ఫోర్స్ఫుల్గా ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ అనేది లోపలికి వచ్చేస్తుంది విత్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ through a motor operated blowers or compressed blowers. The air will come into the pressure hose mask, which is also called as air supplied hoods. Again the సార్ blower is to be, yeah. సెక్షన్ హోస్ మాస్క్ అంటే ఒకసారి చెప్పరా సార్? సక్షన్ హోస్ మాస్క్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఈ రెండింటికి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సక్షన్ హోస్ మాస్క్లో మనము పీల్చుకోవాల్సి పడుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎయిర్ అనేది రాదు. మనము కొంచెము శ్రమ తీసుకొని గాలి పీల్చుకోవడం ద్వారా మనకి ఈ హోస్లోంచి గాలి వస్తూ ఉంటుంది. అది ఇది ఫిల్టర్ మ్యాక్సిమం లెంత్ వచ్చేసి మనకి 30 feet ఉంటుంది అనమాట ఈ హోస్ పైప్ లెంత్ అనేది. ఓకే సార్. ఈ ఎండ్ లో ఏంటంటే Sir, మనకి is it lung demand wala? ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ Yes. Okay. మెకానిజం విల్ బి దేర్. అదే మనకి ప్రెషర్ హోస్ మాస్క్ లో ఏంటంటే మనం ఎటువంటి శ్రమ పడాల్సిన పని లేదు. విత్ ఎ మోటార్ ఆర్ బ్లోయర్ సపోర్ట్, ద ఎయిర్ విల్ ఆటోమేటికలీ కమ్స్ ఇన్ టు ద హుడ్. దేర్ యూ కెన్ ఆరామ్సే యూ కెన్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. దట్ ఈస్ అన్ సెటప్.
Okay. Then air supplied suits, again, these are quite similar to the air hoods, but the major difference is the pressure hose mask or the air supplied hoods are, it is only restricted to the head level, but in the air supplied suits, it will covers your complete body. So the major difference is wherever you interact with such an environments or corrosive materials where your skin get contacted, where it can irritate, itching, or any reaction happens, there you prefer to have this supplied air suits. Any question? One second. Okay. In other areas you can prefer the air supplied hoods wherever you are interacting with the corrosive chemicals, where we need full body protection. There you can prefer this air supplied suits. The application is same. Here you will have a full suit. You are connected to the breathable air from the external source, so you will get in a continuous supply. So this alien respirator are used where normally nose and face are exposed to the hazards and not other body parts, but where all body parts, including nose, need protection. For example, to do any repair or emergency work in extremely corrosive atmospheres affecting skin and also mucous membranes or acute toxic, immediately danger to life, a full body suit of impervious clothing which respirable air supply is must. Wherever you work in such atmospheres like uh, acutely toxic, and also if you're working in extremely corrosive atmospheres where the fumes are there, it can able to react on our skin or mucous membranes. There we can prefer these supplied air suits so that you'll be fully protected inside the suit. నూకరాజు మీకేమైనా డౌట్ ఉందా? సార్ ఇప్పుడు ఇది మనం కరోజివ్ కెమికల్స్ కి టాక్సిక్ కెమికల్స్ కి ఫుల్ బాడీ ఎయిర్ సూట్ వాడచ్చు సార్. ఉమ్, అవును. నెక్స్ట్ ఫైర్ ఫ్లేమబుల్ ప్లస్ టాక్సిక్ రెండు కలిపి ఉంటుంది సార్, ఇది అలాగేసుకోదండి. లేదు, ఇది వచ్చేసి మీరు ఎక్కడైనా పని చేయాలి, రిపేర్స్ అట్లాంటి వర్క్ చేసేటప్పుడే మీరు ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో మీరు వీటిని వేసుకొని మీరు ఏం పని చేయలేరు. ఇన్ కేస్ ఫైర్ అయిందంటే మీరు ఫైర్ సూట్స్ వేసుకోవాలి. ఫైర్ ఇవి సూట్ పనికిరావు. ఇవి కాలిపోతాయి. ఇవి వేసుకుంటే మీరు కాలిపోతాయి కదా. అదే సార్, ఇప్పుడు ఇవి ఏంటంటే రెండు ఫ్లేమబుల్ సాల్వెంట్ ప్లస్ టాక్సిక్ సాల్వెంట్ స్వభావం కలిగి ఉన్న వాటికి రెండు మిక్సింగ్ అయిన వాటికి ఎలాగేయాలి సార్ సూట్? మీరు ఇదే వేసుకుంటారు మీరు. అదే సార్. అవును. సార్ మే సార్ ఎక్కడైతే మీకు సారీ నేను చెప్పొచ్చు అది. చెప్పండి చెప్పండి. ఇది కెమికల్ ఫైర్ అవ్వాలి అంటే ముందు ఏదో సోర్స్ ఉండాలి కదా. ఆ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఇంకోటి కానీ మనం అది ఎలాగో ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఆ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనిషికి హ్యూమన్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉండడానికి ఈ పీవీసీ సూట్, ఎయిర్ సూట్ వాడుతున్నాం మనం. నెక్స్ట్ అది ఎక్స్పోజర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మాత్రమే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఫైర్ అయినప్పుడు ఇది ఏమైనా ప్రొటెక్ట్ చేసే సూట్స్ ఏమైనా లేవు. లేదు ఫైర్ అయినప్పుడు మీరు దీంట్లో పాటు దాంతో పాటు మీరు కలిపోతారు. అంతే కదా సార్, ఇది మీరు ఓన్లీ కలిపోతారు. ఎక్స్పోజర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మాత్రం. రామారావు గారు, మనం సబ్జెక్ట్ డివైడ్ అవుతున్నాము. ఒకటి, ఇది ఎందుకు అంటే ఏదైనా అట్మాస్ఫియర్ లో మీరు సింపుల్ గా ఈవెన్ నేను పిపిట్లో కూడా మెన్షన్ చేశాను, ఏదైనా రిపేర్ వర్క్లు కానీ మెయింటెనెన్స్ వర్క్లు కానీ ఏదైనా ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ వర్క్లు చేసేటప్పుడు అక్కడ టాక్సిక్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ కరోజివ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే సబ్స్టెన్సెస్ కానీ ఏదైనా కెమికల్ లీక్ అయ్యి మీకు అక్కడ ఫ్యూమ్స్ ఉంటే ఆ కేసులో మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది. దాంతో పాటు అదే కెమికల్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఏమైనా లీకేజ్ అయినా అవి మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఇది మొత్తం టోటల్ బయట కవర్ చేస్తుంది. ఇదేంటి వెజల్ ఎంట్రీ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు క్లీనింగ్ పర్పస్ టైం కానీ. అవును. ఈవెన్ కొన్ని బ్యాచెస్ చార్జ్ చేసేటప్పుడు కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు.
అవును సార్ మీరు చెప్పింది క్లోజ్డ్ సరిపోయింది. ఇది ఫైర్ అట్మాస్ఫియర్ లో బ్యాచ్లు చార్జ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాంటి సప్లైడ్ ఎయిర్ సూట్స్ అంటే కూడా యూజ్ చేస్తాం. హానికరమైన అవును అవును. ఇన్ కేస్ మీకు ఓకే అంటే సార్. సర్టైన్ అట్మాస్ఫియర్ లో మనకి నూకరాజ్ చెప్పినట్టుగా ఫ్లేమబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ తర్వాత కరోజివ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే సేమ్ సూట్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏదైనా ఫైర్ అయింది అంటే ఈ సూట్ మిమ్మల్ని కాపాడలేదు, పనికిరాదు, ప్రొటెక్ట్ చేయదు. పనికిరాదు. అప్పుడు ఫైర్ సూట్ ఎయిర్లైన్స్ సార్ వన్ బై వన్ ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళే మాట్లాడండి, లేదంటే అందరికి డిస్టర్బెన్స్ అది. సార్ గ- ఇప్పుడు ఆ రామకృష్ణ గారు విధంగా చెప్పండి. ఉన్నప్పుడు మనం ఫైర్ సూట్ వేసుకొని బాడీకి అడ్డకి ఎయిర్ వుడ్ ఉంటుంది కదా సార్, ఎయిర్ వుడ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి అప్పుడు. ఫైర్ సూట్ ఇస్ అప్లికేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ సప్లైడ్ ఎయిర్ సూట్ కంప్లీట్లీ ఇస్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. సప్లై ఎయిర్ వుడ్ సార్, ఎయిర్ వుడ్ అంటే ఓన్లీ అడ్డుకో ఉంటుంది సార్. ఎయిర్ వుడ్ పెట్టుకొని మనం బాడీకి ఫైర్ డిటెండెంట్ సూట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సార్ అది అప్పుడు. ఎయిర్ హుడ్ అంటే మీ ఈ ఏదైతే ఫైర్ రెసిస్టెంట్ సూట్స్ ఉంటాయో అవి ఈ కరోజివ్ వేపర్స్ కానీ అవి పెనట్రేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎయిర్ వుడ్ సార్ ఇవి మనకి ఫైర్ సూట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేపర్ కంటిన్యూస్ గా మీరు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు అనుకోండి, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది అది డిపాజిట్ అయ్యి అది పెనట్రేట్ అవుతుంది. అంటే మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎయిర్ సూట్లు ఎలా ఉంటాయి, ఒక దళసరిగా ఉండి మన చొక్కా గుడ్డ మాదిరి ఉంటుంది, షర్ట్ క్లాత్ మాదిరి. దానివల్ల ఏంటంటే అది మీకు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఇంపర్వియస్ మెటీరియల్ అంటారు. ఇంపర్వియస్ మెటీరియల్ ఏంటంటే దీంట్లోంచి ఏది లోపలికి వెళ్ళదు, అటువైపు నుంచి ఇటువైపుకి వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకునే స్వభావం ఉండదు ఈ మెటీరియల్ కి. పాజిటివ్ ప్రెజర్ ఉంటది కాబట్టి ఇది లోపలికి లేదు రామారావు గారు, మళ్ళీ పాజిటివ్ ప్రెజర్ ఇస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ అగైన్. ఆయన అడిగేది ఏంటంటే నేను ఓన్లీ తలకి ఎయిర్ హుడ్ వేసుకొని ఫైర్ సూట్ వేసుకుంటా అంటున్నారు. అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. మీరు దీని ఇప్పుడు గురించి మనం చెప్తున్నారు మాట్లాడేది కదా. ఫుల్ బాడీ ప్రొడక్షన్ గురించి. అదే సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే పాజిటివ్ ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల కూడా ఏంటంటే బయట అట్మాస్ఫియర్ అనేది వుడ్ లో అట్మాస్ఫియర్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వేపర్స్ అనేవి మనకి లోపలికి రాకుండా ఉంటాయి. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే ఫైన్, లెట్ us back to the topic. ఓకే అగైన్ ఐ మీన్ ఇక్కడ కూడా మనకి చాలా రకాలైన ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ నేను నిన్ను కూడా చెప్పాను ఒక ప్రాక్టికల్ ఇన్సిడెంట్ కూడా. ఎవరైతే ఎయిర్ లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ పర్సన్ ఉన్నారు మన స్లైడ్లో చూపించినట్టుగా, ఎవరైతే ఈ ఫుల్ బాడీ సూట్ ఆర్ ఎయిర్ సప్లైడ్ సూట్ యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎయిర్ కనెక్షన్ లైన్ని కంపల్సరీగా వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఏదో నా ఫ్రెండ్ పెడతాడు లేదంటే సూపర్వైజర్ పెడతాడని చెప్పేసి హడావుడికి లోపలికి దిగేయకూడదు. యూ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ ఫస్ట్ ఓకే వాట్ ఐఎమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రీతింగ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే పీపీ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా బ్యాడ్ ఉంటుంది కంపెనీలో. నేను అన్ని కంపెనీల గురించి చెప్పను, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ దే వోంట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సూట్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ మనకి ప్రొడక్షన్ బ్లాక్స్లో, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ, మనకి షవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి షవర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సేమ్ అదే పొజిషన్లో షవర్ కింద నించుంటారు. దాని మీద ఉన్న కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ ఏదైతే కంటామినేషన్ ఉందో అదంతా కారిపోతుంది. దాన్ని సింపుల్గా తీసుకెళ్ళి ఒక హుక్కు తగిలిచ్చేస్తారు. తగిలిచ్చేసి వాళ్ళ షిఫ్ట్ ముగించుకొని వెళ్ళిపోతారు. సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళు అటు గుంజి వీటి గుంజి మళ్ళీ ఒకటే ఉండదు, ఒకటే సూట్ని ఇద్దరు ముగ్గురు వేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ వేర్ అండ్ టేర్ ఇష్యూస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది కూడాను మనము చెక్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. ఏమన్నా డ్యామేజ్ ఉన్నాయా, పంచర్ ఏమన్నా అయిందా సూటు, అది కూడాను చాలా ఇంపార్టెంట్. సప్లై ఎయిర్ ఒకటి. సెకండ్ కేసు వచ్చేసి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ వేర్ అండ్ టైర్, చినిగిపోవడం అలాంటిది ఏమన్నా జరిగింది అది కూడా చూసుకోవాలి. ఒక్కోసారి కంటామినేషన్ అవుతుంది, దాన్ని అలాగే లోపలికి వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దానివల్ల కూడాను మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడాను మనము ట్రైనింగ్స్లో కవర్ చేయాలి. సో బేసిక్గా మన రోల్ ఏంటంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్. ప్రతి ఒక్క పీపీకి కూడాను ఎక్కడైనా స్పెసిఫిక్గా మనము డూస్ అండ్ డోంట్స్ అనేవి డిస్ప్లే చేయొచ్చు. మనము ఆ స్పెసిఫిక్ పీపీతో చేయాల్సినవి, చేయకూడనివి కొన్ని అంశాలని మనం డూస్ అండ్ డోంట్స్ ద్వారా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. బికాస్ వీ షుడ్ బి సేఫ్ గార్డ్ అవర్ సెల్ఫ్. సో ఇండస్ట్రీలో సేఫ్టీ ఆఫీసర్ మీద అందరి కన్ను ఉంటుంది. సో మనం అందరి మీద ఎలా కన్నేస్తామో మన మీద అందరూ కన్నేస్తారు కాబట్టి వీ షుడ్ బి యాజ్ మచ్ యాజ్ కేర్ఫుల్. సింపుల్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ అవర్ డ్యూటీ,
మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. Okay, then again this airline is connected to the suit itself and also to the helmet, distributing air eventually through the on the body, because without such ventilation and cooling effect, it is very difficult or the fatiguing to the wearer such suit of longer times. Basically ఏమవుతుందంటే ఈ సూట్స్ నేను కూడా వేసుకున్నాను 1-2 సార్లు, సరే ట్రై చేద్దాం ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి. ఒక్కసారి వేసుకున్నామంటే ఒక్కబోస్తుంది. సమ్మర్లో ద బెస్ట్ సూట్. వితిన్ 10 minutesలో మీరు ఎంత చలిలో ఉన్నా కూడాను మీకు వేడొచ్చేస్తుంది. అదే కనుక సమ్మర్లో వేసుకున్నాము, ఎక్స్పెషల్లీ వైజాగ్ సైడ్ వేసుకున్నారు అంటే లోపల ఎయిర్ సప్లై లేకుండా మీరు ఏ పని చేయకుండానే ఈ సూట్లో 1 గంట కూర్చున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా 1 అర కేజీ వెయిట్ తగ్గిపోతూ ఉంటారు. వెయిట్ లాస్ అయ్యే వాళ్ళకి బెస్ట్ సూట్ ఇది. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఆ వెంటిలేషన్ ఉంటే తప్పితే మనం ఈ సూట్లో కంఫర్టబుల్గా పని చేయలేము. As we know, in our countries, most of the days are hot. Nowadays, if you see today, in my place, it is around 43 degrees. It increased from last 1 week. In last week, it is 35. Today, it came to 42. So there is an increase of 7 degrees in 1 week time. So it is hardly difficult to use if you are not giving sufficient amount of supply air to these type of suits. Then we have self-contained breathing apparatus. Again, we can use as best example of SCBA-SETs. So this device means of which wearer obtain respirable air or oxygen from the compressed air or oxygen cylinder, which is an integral part of the apparatus. So here you will have cylinder like in a portable cylinder, which we use wear directly, and then you can based on your this thing you can adjust the demand valve so that you can consume the air which is there. These SCBA sets are dedicatedly used for emergency purposes. In case of any rescue purposes, mostly it's been used. This is the one of the emergency equipment. It should be there wherever we are handling chemicals, even not only chemicals, wherever there is a chance of fire incidents, there it is a must and should. Again, it demand self-contained breathing operators also will be there. There again, the air or oxygen is admitted to the face piece through two-stage pressure reducing mechanism. Only when the wearer inhales, the quantity of air or the oxygen admitted to the governed by his breathing, and the wearer inhaled breath escapes to the atmosphere. Again, the amount of air you are inhaling, that much of air will come to your mask, and the exhaled air will be go out to the atmosphere. This is in a open loop system. When we say closed loop, the exhaled air also will be supplied and also filtered. Again, it is coming back to the inhalation. There, the closed loop SCBA sets will give the longer duration than comparing with the open loop. Again, we have oxygen generating or recycling type of self-contained breathing apparatus. So basically, these type of apparatus, the moisture content from the wearer exhaled breath reacts with a granular chemical in the canister to liberate oxygen, and also the exhaled carbon dioxide is absorbed by the the chemicals in the canisters. The oxygen enters the breathing bag, from which the wearer inhales through a corrugated breathing tube connecting to the bag to the face piece. So this is nothing but a closed loop SCBA సార్, sets. This is స్కాబాలో the function. రెస్క్యూకి వెళ్తాం కదా సార్, వన్ మోర్ డౌట్. Please. ఈ రెస్క్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్కాబాలో ఎంత టైం మెయింటైన్ అవుతుంది సార్? అది ఆక్సిజన్ సార్ అందులో మనకి మాక్సిమం 9 minutes ఉంటుందండి. అంటే ఇది కూడా ఏంటంటే మీరు డిమాండ్ వాళ్ళు పెట్టుకునే దాన్ని బట్టి ఒక్కోసారి ఏంటంటే సడన్ గా తిప్పేస్తుంటారు. सर आप थोड़ा हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो भी अच्छा रहेगा. जरूर. कुछ अंडरस्टैंडिंग स्काबा मेंटेन वो रेस्क्यू टाइम जाने के टाइम हो कितना टाइम मेंटेन होता मैं पूछ रहे. नहीं, ओके, नो इश्यू. सपोज 10 minutes 15 to 20 minutes वो खत्म होने के बाद बाहर जाना ना, बाहर आना. नहीं, it depends upon the volume of the cylinder and it's the standard time.
బేసిక్ उसको ఏంటంటే వీటి కామన్ టైం వీటి అంటే కెపాసిటీస్ని బట్టి మనకి 30 మినిట్స్ కానీ 45 మినిట్స్ కానీ 60 మినిట్స్ కానీ ఉంటుంది. అవునా మేజర్గా ఏంటంటే టిపికల్గా మనం ఇండస్ట్రీస్లో వాడేవి మాక్సిమం మనకి 30 మినిట్స్ ఉంటుంది. ఇందులో ఏంటంటే మనం ఒక 20 మినిట్స్ తర్వాత బజర్ పెట్టుకుంటాము. సో ఏంటంటే ఇట్ గివ్ ఎన్ హింట్, మనకు అక్కడ విజిల్ బ్లోర్ సౌండ్ వస్తుంది మనకి ఆ సెట్ ప్రెషర్కి. అంతకు వచ్చిన తర్వాత మనము 10 మినిట్స్ అనేది బఫర్ టైంగా పెట్టుకుంటాం. ఎవరైతే రెస్క్యూ చేయడానికి వెళ్తారో ఆయన వెళ్ళి అక్కడ చనిపోకూడదు. హీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇంట్రాప్డ్ ఇన్ దట్ ఎమర్జెన్సీ. సో దే విల్ నాట్ టేక్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ టిల్ end of the time, which is 30 minutes. They will take in a buffer of 25 or 20 minutes. Then rest of 10 minutes will be, they will keep it as a buffer and they will come out. సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక 20 మినిట్స్ పెట్టుకొని 20 మినిట్స్లో రెస్క్యూ చేయగలిగితే రెస్క్యూ చేస్తారు, లేదు అంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తారు. ఇందులో వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి 2000 పాస్కల్స్ ఉన్నాయి, 4500 పాస్కల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడాను ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సిలిండర్, దాన్ని బట్టి మనకి అది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ కెపాసిటీ యాజ్ లక్ష్మీదాస్ మెన్షన్డ్. ఇది కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ. ఈవెన్ ఐ డెంట్ గాట్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ యూజ్ ఇన్ ఎ లైవ్ యాక్చువల్లీ. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ అంటే నేను వేసుకున్నాను, బట్ నేను ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్గా నేను యూజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మనం రెస్క్యూలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వం కాబట్టి. ఓకే, then we completed the supplied air. Now we talk about air purifying respirators. This story is completely different than what we seen in our last 5-6 slides. So here we are, the air is purifying respirators purify the air of the gases or vapors or particulate matter, but do not supply clean or fresh air. Therefore they must never be used in the oxygen deficient atmosphere. So here you will not get any fresh air to your respiration. Simple. I think most of the people know N95. Anybody know N95 mask, nose mask? N95, how many of you know that? ఎంతమందికి తెలుసు N95? ఐ నో సార్. కోవిడ్ లో కరోనా చూసిన టైం N95. సార్ కోవిడ్ లో అందరూ N95 అని N95 ని తెగవాడేశారు. సో ఏం తెలుస్తుంది N95 అంటే? 95 అనేది పర్టికులేట్ మ్యాటర్, అంటే 95% ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ప్యూరిఫై పర్టికులేట్ మ్యాటర్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అగైన్ ఆయిల్ రెసిస్టెంట్. ఆయిల్కి సంబంధించిన పార్టికల్స్ని ఏమి అది చేయలేదు, ఓన్లీ ద సాలిడ్ పార్టికల్స్ మాత్రమే అది 95% ప్యూరిఫై చేసి పంపించగలదు. అంటే 5% ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి అవి మాస్క్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి, మనం దాన్ని పీల్చుకుంటాము. అందుకని ఏంటంటే ఏవైతే ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్, సో క్యానిస్టర్ మాస్క్ కానీ, లేదంటే క్యాట్రిజ్ మాస్క్ కానీ, హాఫ్ ఫేస్ మాస్క్ కానీ, లేదంటే ఫిల్టర్ మాస్క్ అంటారు, వీటన్నింటినీ కూడాను మనము ఆక్సిజన్ డెఫిషియెంట్ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్స్లో యూజ్ చేయకూడదు. Again, the purification breathing air is done by a mechanical filtration or adsorption, chemical reaction or catalysis process. Again, these are the 3 types of actions which will happen in the purification process. Either mechanical filtration, physically it will filter it, or some of the activated carbon filters will be there, where there it will absorb the vapors, or else due to the chemical reaction it can neutralize the chemical concentration in the atmosphere. So if you see, the life of such respirators depends on the concentration of the contaminant. ఇది కూడాను వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కంటామినెంట్స్ అంటే ఏంటి? పొల్యూషన్, the concentration of the pollution, the amount of pollution which is there in the atmosphere. For example, if you take 1 cubic meter of air, there is in the 1 cubic meter, so 75% is polluted particles are there, dust is there. Only 25% in that 1 cubic meter is a fresh air. There this mask will not going to help us. And it means the life of the mask or the duration of the mask will come down. Then scrubbing capacity of the medium, which is nothing but the cartridge. Scrubbing is nothing but again chemical reaction. Breathing demand of the wearer. So again breathing demand also. So definitely
If you are in emergency case, so you'll be get panic, your breathing demand will increase, where we have seen another topic, uh, physical capacity of the worker. So whenever your muscular activity increases, the more oxygen demand also will rises. There are three factors. One is the concentration of the contaminants in the atmosphere, and again the capacity of the filter which you are using in your mask, and also the wearer demand, intake demand. Again, the respirator has a face piece and also connected canister, a box or cartridge to purify the air passing through it. So canister is nothing but a small can kind of setup, metal can kind of setup, where it can react with uh, the contaminants in the air, and it will reduce the concentration of the chemical. So I'll show you the image in the next slide. So here we have different types of cartridges. So if it is for acidic gas, where we use white, organic vapors will have a black strip. I think better I'll show the first image of it. Yeah, these two mufflers, or we can call it as cartridges. These are detachable type. We can remove, and we can insert the new ones. So through this, if you see, it is in a yellow stripped. So when I say yellow stripped, it is in a acid gas and organic papers. It is used for two different types of papers. That is how you have to choose these cartridges. We can't simply select, okay, anyhow it is cartridge mask or filter mask, we can't use based on the type of the hazard. That is the first characteristic while selecting a PPE. So you have to assess what type of chemicals we are using. If it is there any chance of mixed chemicals, accordingly you have to choose. Okay. So anyhow, I'll give this PPT. You can refer that table. So again, the canister or cartridge should be used. Again, here also we have a few conditions or limitations. For the color code, you can also refer IS 8318 and also 8523. These are the two Indian standards. You can refer color code for this cartridge mask. సో అట్ వాట్ సినారియోస్ అంటే ఎప్పుడు మనము వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేయకూడదు, షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్, సారీ. సో ఆఫ్టర్ ఇట్స్ డేట్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ ఆర్ ఆఫ్టర్ ది 100 hours ఆఫ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ యూస్. సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అగైన్ ఇట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ టు ద కండిషన్స్. సో సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ highly concentrated atmospheres, maybe it has to be removed less than 100 hours also. Maybe if the filter got teared, or it has become completely dirty, or a person is feeling, is able to smell the chemical content. In those cases, we can able to remove this from the service. And the virus coming to nose gives irritation, smell, or indication of saturation or non-effect or any scrubbing medium. So in case of you're getting smell, or you're feeling the chemical smell or odor, you have to remove from the usage. Then when the oxygen is less than 18% or 19.5% in the air, we are not supposed to use this cartridge type of chemicals, because due to the other chemicals in the atmosphere, there is a deficit of oxygen percentage. Again, when the gas or vapor has no smell or odor, even such case also, if any gas or vapor has no smell or odor, ఎప్పుడైతే మనకి స్మెల్ ఆర్డర్ ఇలాంటివి లేనివి వేపర్స్ మీకు కనిపించినప్పుడు కూడాను వీటిని యూజ్ చేయకూడదు. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ బి నైట్రోజన్ ఆర్ హీలియం. దీస్ ఆర్ ది ఇనర్ గ్యాసెస్, దేర్ ఆర్ ఆర్డర్లెస్. బట్ మనం పీల్చుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్హేలింగ్ దోస్ గ్యాసెస్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ డై within 4 minutes. So in case of, if you see such a kind of atmospheres, so you are not supposed to use this kind of mask. Again, when the gas or vapor is highly toxic,
which means again concentration. Even in that limitation also they will give, okay, for this cartridge is capable to handle from 3 to 5 ppm or 10 to 15 ppm or 20 to 30 ppm, a range of concentration. So over that concentration also we are not supposed to use that specific cartridge mask. Okay. Then when the gas or vapor is highly irritating to the eyes without necessary eye protection, also above limits of concentration marked on it. So again, apart from this, you will also have other limitations on the mask. You have to read